Direction, 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 direction. I say directions, directions, directions. Hey, Madiwa Love Skeleton on 104.5 Vibes Radio. Good morning. Happy holidays. Kevi mekubamba. Napenda hiyo ngoma mbaya. Wanga ni true. Yeah, man. Ati akusava ndani ya Kenya jo lazima uwe strong. Skeleton na kuteach na kuchanua bro, you got to turn up your shoelace now pull up those socks. Yo maze umsa amebonga hapo hivyo some real stuff kwa Skeleton man. Damn. Kukua Kenya, resilient. No option other than being a strong individual. You will not make it if you're weak in this country. Kuna shortcut my friend. Prezo yetu ni strong. So you can imagine vile tunafaa kukua kama huo ndio prezo. But you know wanasamanga saa zingine sajana afanya maisha yetu inakuwa hard so that we can be better individuals. So that we can look for creative ways of surviving. Hii Kenyan experience yetu unfortunately hatuwezi enda place zingine sasa. For some of us who you know we don't have enough money to travel. Tuko tu hapa tutazoea hali yetu. Anyway, Kev, hali yetu ikai fiti lakini tulisema tupatie president 3 years. Ni kweli. Alisema apewe 3 na apewe tafadhali tunawaomba wa Kenya pateni president just 3 years. Just 3 years. Jana in fact nilikuwa nimecheki pic flani Kev, one of these social media news pictures. So it was a quote by the deputy president. Alisema, guys, do you really think anything can be achieved in 5 years? Yeah. Akasema hapana mazeta bili mumepatia serikali 10 years. Apana. You guys have to give the president 10 years. Kama America wanapeanga 4 years. Noko ni America. Unakumbuka Trump? Nyeta ukipewa bado 1 year extra bado mfanyi yeni. Now you want 10. Trump alifanya mambo mingi in just 4 years. Tusemeta ni 3 1 ilikuwa ya campaign. 3 years. 3 years. Everybody was talking about Trump. The whole world was peaceful. Wewe wacheni. Tano bora. Karibuni sana kwa show right about now. It's 11 minutes after 7. I'm your local energy provider, Otada the Beast. And of course, man, and a bad man right to the cream at the top of the milk, keeping it real as usual, man. This is a beautiful Monday morning. That's right. Take it kabla tuangalie nini na happen kwa magazeti. We want to introduce our special guest. Karibu sana, my brother. Asante sana. Thank you very much. Pleasure to be here. Maze karibu bro. Umesikia hiyo track kwa Kenya lazima ukuwe strong. Nimeisikia. Resilient. Nimeisikia. Are you strong? Kenya, you know, is a strong economy. Come on, say jangu. Strong economy. Yes. And in Africa, in terms of GDP, Kenya is number 7 out of all the 52 countries in Africa. Imagine so, that. And sometimes there are good things happening in this economy that watu wa mezeyagi. What if the economy is strong, it means the people also productive. Yes, the institutional framework that support your economy is brought about by a productive workforce. There you go. And you are wa Kenya wako hapo. Lakini watu waoni kwa ground if their productivity is bearing any fruit. Productivity ina bear fruit. Individually mtu hawezi iona, and that's why we always say together as a team. Kama hii team yangu ya Liverpool, you never walk alone. Sasa lazima tutembee pamoja ili tufike huko Canada. Yani sisi tumekuwa kama Liverpool. But you're right. You never walk alone. Yes. Lazima tutembee pamoja ili tufike promised land. I like your positivity. Now introduce yourself, tell people what you do, alafu sasa tuingie kwa maneno ya magazeti haraka. Asante sana. My name is John MASABA. I'm a public policy analyst. Yes. I just work together in doing training and consulting and research just to build a better country through public participation, through liaising with lobby groups to ensure that some of these items you're talking about actually see the light of day, because we might be shouting all over, but there is no one to help it reach the audience that it is desired. Absolutely. Yes. Asante sana John for that introduction. So haraka what we usually do here, tunataka kuangalia the front page of the dailies and then we can get into the conversation. Kevo nini na happen hapo kwa the Standard? The Bold newspaper. Yes. The Bold newspaper kuna story fiti sana hapa manze. Inasema treasury claim it's broke. Experts say it's all about wastage, luxury. Now imagine bro, afu wanalia poor planning. While government say it does not have money to pay salary or the CDF, reporting its spending on luxury trips and hospitality has gone up by up to 30%, with analysts saying much needed money is being diverted to things that can be avoided. John, what do you think about that? We're spending so much money in hospitality, luxury, na bado hatuwezi lipa hata mshahara. Austerity measures, are they really being met in this country? Are they being implemented?
I think kwa maoni yangu budgetary items is either spent as development expenditure or recurrent expenditure. Sisi wenyewe tulisema we want full employment as an economy. So everyone must we must clamor to have everyone employed. So that means the development the recurrent expenditure lazima iende juu ili kuandika watu wengi kazi. So all these measures ambayo tunaongea hapa, sometimes some of them are necessary because easy trips ambazo tunasema tunakatiza, sometimes the trips are necessary to go and open up new markets for us. In the short run inaweza kaa wasteful, but in the longer term itasaidia economy. That's why in another forum I said kuna kitu inaitwa time lag. The benefits that will accrue to individuals don't happen within a month or a year. It takes like a minimum of 3 years for some of these benefits to be seen. So easy expenditures zitafanyika, lakini MASABA. Upatie example. Kuna ile airport ilikuwa inaitwa Eldoret International Airport. Iko bado. Wakati ilitengezwa wakati wa Moi, kila mtu alikuwa anapiga kelele, kulikuwa na advertisement kama hizi kwa gazeti ya kusema it is wasteful. But in the last few years, this is the most busiest airport in Africa, in East and Central Africa. So that time Kenyans tulikuwa tunapiga kelele, lakini sasa we are reaping from the benefits of that. So easy trips zenye president anafanya. Tuliona juzi kwa gazeti they were telling us the president has so far made about 43 trips. Yes. Yeah, hata ile COP28 we saw many Kenyans walikuwa wameenda huko pia mbogi ya president. Some of the people he traveled with watu walikuwa wanasema it was too much. And the people who are saying sasa hata kama unaenda kufanya bilateral agreements, kusema ukweli, do we have to carry all these other people who went na wewe uko president? Surely so you can kama historia Dubai. So you're saying easy trips zina add value, and it's only a matter of time kabla sasa tuanze kuona trickle down effect of the trips. Yes, and sometimes you have to distinguish between a leader and a manager when going for such trips. Kuna around 22 ministries. Yes. So kuna swali inaweza ulizwa huko, we can't assume that itajibiwa na mtu mmoja all the time. There are 22 different people to handle different dockets. Yes, sir. And out of that, then you find that it is necessary for the 22 waende, na pia wakienda kuna watu wao wale wanawasaidia kubeba hizo vitu. So for me it is necessary that waende, and we are seeing the fruits polepole zinakuja tu polepole. What about hizi majobs zenye president alituambia anaenda kuziget? Is it really possible? Ama ni historia jaba? Juzi Petro Lona alisema about 1,000 Kenyans are going to go and work in farms huko Israel. Should young Kenyans look forward to jobs out of hizi trips za president? Asante sana. Yes, we are very optimistic as a nation, as a country, as a people. Remember, we've been voted several times as the most optimistic people in the world. So you're right. Easy trips zinasaidia, and ukiangalia hata sometimes that we don't take time kufanya research. Ukiangalia countries like Canada and the UK, the largest group of immigrants are from Kenya, and they are doing nursing work. So those are statistics that are never reported. We are just reporting on the unemployment hapa kwa ground. Lakini kule kwingine we are really valued. In fact, Kenyans are really valued because we have a workforce that is very efficient, it is very productive, and it is able to harness all the resources that they have within the time period. So hizo 1,000 tata ni kidogo, hizo tao ni kidogo sana, because that in fact I can confidently say I know there's a program that exists within the University of Nairobi. All the students wamesomea agriculture wanatumwaga Israel 30 every year to go and study the latest technology ambayo wanakuja kudeploy hapa. So that is at a level University of Nairobi na hawaitangazi. So this 1,000 sometimes kutangazwa is for you guys, for us guys to know that there is something happening. Yes. But at the same time nilikuwa nataka kusemaje John, kuna Madam Magrinya Kango, the controller wa budget. Alikuwa anasema government yakwa shed light on the ongoing wastage in government. Anajaribu kusema vile fuel iko fuel na frenzy of luxury travels, fuel gas last na unused idle billions. Unage idle billions, kuna ganji mingi sana zimetulia zitumiki. Yet kuna mambo mobi inaendelea inanindika kuwa na pesa. Unaona? So kwa ajili kusemaje, the savings should then be channeled toward addressing the cost of living for Kenyans in other priority programs. But the moment mother alisema hii story, walimfungulia kesi. Wewe unatuambia hapa hiyo the trickle effect tutaiona vile itakam in the next 2-3 years. Yet huyu madam ambaye ako hapa hivi anafanya hii biashara kwa sababu hizi pesa already na show the government haitumii pesa vile inafaa.
tutaonaje baba? We si time unatuambia tu tupatie na government time iendelee kusosi. Time ya kusosi. Time ya kusosi. John, what do you have to say about that? I think unajua matters that are before a court of law. Tuna kitu nasema the Fifth Amendment rights, the right to remain silent, because we can prejudice matters ambazo ziko hapo. Na this bigger popular radio station views naweza sema sometimes inaweza choma, so ni mzuri kuacha tu kotini wa deal na mambo zao, alafu wakishaamua ndio we can be able to deal with it, because kila mtu akona vitu zake. There is something that they can say about me or you. Yeah. All right. So haraka pia kwa Daily Nation over here, I'm seeing the saying Raila under siege politics. Mr. Odinga says document a good beginning, but his allies think otherwise. Now, former President Uhuru Kenyatta, the Azimio Council chairman, is said to be opposed to the report. We're talking about here the National Dialogue Committee report. Martha Karua, that is the NARC Kenya leader, says the Bomas Talks report should be rejected in total. Alafu DAPK leader Eugene Wamalwa, who was a member of the talks teams, opposed the report in itself. Now, are these cracks? Azimio leader Raila Odinga is a man under pressure. Some of his coalition allies have refused to support his decision to endorse the Bomas Talks report over its failure to include ways of cutting taxes to bring down the cost of living. Is this the beginning of a split within Azimio? Hii ndo sasa itaonesha sasa, maybe the end of Azimio, because clearly the people who are saying your report haiongei maneno ya high cost of living, but why does Baba have to endorse that report? Okay. You remember wasanii usema the eye never forgets what the heart has seen. And tumetoka mbali as a nation, and closely associated with that also, the tree always remembers but the axe forgets. Ile axe inapigaga kiti, mti forget, but the tree never forgets. What am I trying to say? This journey started, the ODM team, the Azimio team started, and they have been infighting amongst themselves. Because you remember, all of them belong to constituent parties, and constituent parties have different owners. This kila chama iko na wenyewe. Na when representatives are being sent there to go and propagate their issues, kila mtu lazima kuna position yake, irreducible minimum that must be met. Definitely. So wezi rudi back to your sponsors na irreducible minimum ambayo haijakuwa met. So naturally, when such a situation happens, then you'll find that cracks zitatokea. Okay. As to the details of the level of the cracks, the magnitude and intensity hatuwezi jua. Yes. So for them, we'll just tutawapatia tu time wafanye vile watafanya. So long as if it is good for the country, tutatuliza tu tuone. Hii game ya politics, nasemaga politics without conscience. Lazima tutlan kuwe patient kidogo. Now, what about high cost of living? Hii conversation na joma vijana kwa ground, wengi tuliona walidedi. Lives were disrupted, of course, in one way or the other. Bado wa Kenya wanasema they can't afford life in this country. Sasa kama Azimio, especially ODM, wakisema wanaenda kuendorse this report, then who are Kenyans left with? Nani anaenda kupigania wa Kenya? Is this now the end of opposition? Well, I think I don't agree that it's the end of opposition. But for me, this bipartisan talks at that time, the forces that talked about it deemed it necessary so as to quell the clashes, whatever we were witnessing as a country, which had an effect of reducing the investor confidence kwa nchi yetu. Yeah. So, sometimes you have to put all these things kwa ratili, balance, useme, sasa tutafanyaje, what are we going to do as a country? Yeah, that's right. And for the good of country, sometimes we have to look at the bigger picture. The bigger picture, the things that we are looking for: stable consumption environment, stable investment, stable export, imports, and stable level of savings. So high cost of living, I can say that we have started seeing a trend where the prices of materials, some basic commodities, zinakuja chini, although slowly. Kama unga, for example, umeteremka. Kwanza kama wewe ni mtu wa Western, huko pali some of us wanatoka, ni 99 bob. What? 99 bob. Sisi hatubaiki uka kwa masupa. Sisi tunakuna siaga. Na unatumia tu blue bili kusiaga na umemaliza hiyo story. Nice. Wanda sasa hivi le watu wameharvest mei. Imejaa sana. And worst case scenario tunaenda paka UG tunaziget. So I think
in the next few days tutaanza kuona tu pia bei ya Irori inaenda down. Tutaanza kuona bei. Kuna hope hapo kweli. Yeah, Irori I can vile based on the fundamentals I can tell you the price ya crude oil per barrel ambayo ilikuwa $70 imekuwa ikirudi chini sana. Na I think wakireview kuna vile inaweza enda down chini tena. Yeah. So John, you know, I've noticed you're very optimistic in your analysis. Yeah. Short, clear, easy, don't go this way. Atuja host guys kama Johnny in a while. Just say Johnny to reason. When public policy analyst. Yes. No, history ya fossil fuel. Sasa hivi unasema ngati tenda down nini. Yetu mwana mkutano juu, hii ilikuwa juzi Dubai. Tunapigana na vile hii mafuta inafaa ifungiwe. Sasa ndio Kenya for the first time na a lot of African countries imeweza kurealize kuna resources na mafuta ni moja zile resources tuko nazo. Yet sasa ndio tumeweza kuoneshwa hii mafuta ndio kwanza iko inaharibu environment. Wewe ukiangalia kwa kivi yako, is it a game imeanza the western wameanza kurealize tumeweza kujimezea, wanataka kutu stop kuendelea ku grow juu. Mimi na think mafuta vile wamesema juzi hata Kenya tujui crude oil yetu iko kwa top 10. What happened? Ukiangalia tunaenda mahali kweli ama hii ni njingine imepatikana ya government yetu kuchapwa kiboko na the more tunachapwa government kichapwa raia ndio tunaumia. I think there's a very important point ambayo unasema. Ukiangalia hizi countries za Afrika utafata minerals iko mab. Minerals ni mab sana. Na vile locals wanaendelea ku get ideas of how to go around this economy ndio vile walami pia wanaanza kuanza kugwaya. So naona walami wanaanza kugwaya because wanaona hawa say local wameanza kuwabechanuka wanenyitarada. So kuna vile pia Mgoso lazima ajaribu kucheza kaa yeye. Kwa sababu hata kama wewe kama unakuliaga pali fulani unakuliaga hapa throughout and then kuna mzee kutoka pali anakuja anajaribu kuonyesha ni kama Unakula sana. Kuna vile wamemezea zile games ucheza. Si lazima kuna vile watacheza kaa wao ili kuweza ku slow down. And we've seen kuna katika Niger sasa walifurusha wale wa kule and wameanza kureport figures poa sana. Hapa Kenya kidogo pale northeastern kuna vile tulisema tuko na mineral fulani ngamia wana define kuna mineral fulani tuko naye. Sasa unaona lazima waongozi wacheze kaa wao lakini lazima sisi pia wa Afrika pia tuweze kujua what we stand for. Alright. And hata hii song umecheza hapa hii ya umesema skeleton ama yeah, skeleton man. Hizo lyrics umesoma hapo. Tighten your shoes. Kwani sasa shikilia hapo. That is John MASABA, public policy analyst na sasa tunaongea the state of the nation. Tukirudi we're going to be talking about your position ya CAS. Tunasikia serikali wanafanya everything, they'll do everything possible to make it low. Haya, kumbuka unaweza stream live on www.vibesradio.co.ke. We're also on channel 172 on #KTNBTV right there on Star Times. Good morning. 98.7 FM Mombasa on Vibes Radio. Habari zenu. Habari zenu. Habari zenu. Habari zenu. Habari zenu tena. Habari zenu tena. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. 104.5 at 7:30. Guys, tuko kwa MVP report na unaweza tupata hapo hivyo online. We're live on Facebook at Vibes Radio KE as well as on YouTube. Na tuko bado kwa radio yako manze mainstream manze hapo ukitune ukisikia ujue hapo si 104.5 ongeza kidogo 104.5 tukiwa Nairobi, Mombasa at 98.7 98.8 tuko area za Nyeri Mike and of course Meru pia my people tuko 107.1 and of course pia kwa BTV manze channel 172 unatupata hapo manze KTN burudani that the BTV we there live for you. Now conversation hapa imereate very dangerous way with the one and only John MASABA, public policy analyst, and we're really enjoying your conversation kwa sababu Johnny maze ni msem positive sana. Maze. Very educated point of view hapa hivi. Kumbuka phone lines zitakuwa open kifika hapo hivyo 7:50. Now, as we continue with this conversation Johnny, a while ago tuliona the courts wali throw away any attempts to make appointment ya CS positions to make it legal. And now last week tuliona serikali wakisema they're going to do everything possible, of course through parliament, to ensure that CSs wamekuwa appointed legally, wamekuwa vetted pia waende kwa positions zao wafanye kazi. Now the question I have for you, is there any necessity for this position at all?
Thank you very much. Hii position ukiangalia vile ilitengezwa, inasema CAS anasaidia waziri ku coordinate the functions of the ministry. Manze. Principally that's what it's supposed to do. So that means if you remember kitambo kulikuwa kana ile post ilikuwa inaitwa assistant minister. Maybe audience yako ni wa junior wakumbuki kuna position kama hiyo ilikuwa. Kuna late boomers hapo pia. The late boomers wako hapo kama wako ni sawa, lakini for the record wajue tu kulikuwa na position ilikuwa inaitwa assistant minister. Now ni principal assistant to the minister. So ECAS is the same. Is the same. Jina tu ndio imechange. Lakini sasa nikifika hapo ndio safari yangu inaishia, because tena hii matters ziko kwa kotini na vitu ziko kotini hatuwezi bora. Lakini Johnny, I want to, you reserve the right to speculate. Kusema tu kweli. The other day tu pia tuliona Mr. President akisema ni kama like umesema principal assistant, kazi yao ni kwenda kusaidia the CS waziri. Sasa mimi nauliza, ni kazi gani special sana, for example that mtu kama Itumbi ama mtu kama Millicent Omanga, who I know she's also given this position, wanaenda kusaidia CS for example? Kwani CS is overwhelmed? Asante. Unajua ukiangalia functions za waziri is a whole institution. Is not a kiosk pale mtaani. Waziri ana coordinate policy, ana coordinate research, investor relations, customer service, investment levels of a country. Ni vitu bigi sana. So such dockets, you actually must have assistants who are technocrats, watu wanamezea hizi vitu. Na ukiangalia kama functions za hiyo, the five main ones ni zile traditional functions za manager: planning, directing, staffing, controlling, supervising. You cannot be all. Unajua sana kuna timu moja Premier League ndio nataka kuwaka hizo zote, but you cannot be all. Na sitaitaja hiyo timu. So lazima tukuwe na hizo divisions, so that everyone can do whatever they're supposed to do. Kuna term nilisema pale before, being efficient and being effective. Sometimes people confuse the two to mean the same. When you're efficient, you're doing things right. When you're effective, you're doing right things. So we have to really supervise. I like that. You have to give these people an opportunity wafanye kazi zao zile wameandikiwa, and remember some of them ziko kwa constitution. Si ati ni vitu tumetoka tu huko kwa hewa. Ni vitu tayari kumekuwa na referendum na ziko documented pale chini. So some of this, what I'm just trying to say, some of these big jobs, you must have principal assistants to help you execute them, because you cannot be everywhere at the same time. I like how you mentioned initially also you need technocrats. Watu wanaenda kusaidia, watu wanaleta skills zao on the table, wasaidia CS. Lakini Wakenya wanasema, me included, ukiangalia watu wanaenda kupewa hizi positions, first of all, majority of them walikuwa kwa ballot but they lost. And so Kenyans are saying, easy ni two rewards. Is that true? The president is trying to reward his loyalists. Watu walimsaidia ku get into power. Unajua, when you start a journey, kuna watu unatembeaga nao, na hata kwa marketing kuna ile concept inaitwa, hata you referred to it ukisema late bloomers. In marketing kuna ile kitu inaitwa early adopters, the people who take up mapema. Ukikama and preach the gospel, kuna wale wanaichukua saa hiyo. Kuna wale watangoja wengine wametupa mbao ndio wachukue, ama wakiona watu wamesucceed ndio wanakimbia. So in life kuna those categories of people. So those early adopters, sometimes they believed in your vision, they believed in your mission. And the vision carriers are very important in this journey. So you must work with the vision carriers. It follows that the people who believed in your vision, kama mimi sasa nikisema nitakuwa sijui MP pahali, alafu mniangalie msema Uchali anamezea nini, kwa ground ako zero. Lakini kuna wale watatokezea pale waseme wacha tu support hii vision, we never know where it will take us, because vision is what we aspire to be, where we want to be in the next few years, and then mission is the actions to get us there, and then the tactical is the daily operations that will help us achieve those missions. So, John, you know one thing I like about you, you're very, very good with you're giving us a very educated point of view, which is good. Lakini kuna watu wanasema kuna John, hizo ni shareholder, hiyo kitu haikuwa equally distributed, hata tuone mavijana kwa hiyo list ya CSS. So this thing is not what they were not given out of merit. Na vijana ndio walimu. Na constitution nasema kwanza public service wanasema every Kenyan deserves to work for serikali, wanafaa kupewa kitu because of what they actually bring to the table. Lakini it seems like that's not the case.
Kuna kitu nyingi usahau. Kenyans kuna kaa 45 tribes ama sijui 6. Kuna ingine ili constitute juzi pale pale Pemba sijui inaitwaje. Wale watu walikuwa wamekuwa Kenyans sasa. Sasa kama ministries ni 22 na wa Kenyans ni 45. Sasa tutagawaje hiki kitu ndio kila mtu apate. Again we have to follow that normal distribution curve where kuna vile inaegemea. Just refer to the normal distribution curve. Now parliament initially pia wali reject our CSS. We saw the speaker Wetangula he refused to vet the CSS because of alikuwa anasema the positions are not anchored into law. Now the same parliament that rejected the CSS is the same parliament that wants to make the CS position law. So is this a case of parliament being a slave to the executive? Okay, unajua parliament reject kitu, it is not in its entirety. Ukiangalia document hiyo ya reject inasema tuna reject and these are the reasons. Na ukitaka irudi back to the floor of the house, then you must be able to do this. So hii kitu inatumwaga back to the drafters of the bill. Wanaenda wanaangalia wanasema okay, hapa is there a lacuna here? Is there something that is conflicting with the constitution? Then they try and marry them so that ziambatane together. And when they marry and they're together, then it is brought back. Right. So parliament is just doing its oversight role of making sure they are people's watchdog. Na wali reject because based on facts, ile tunasema recips aloquita, the facts speak for themselves, and then baadaye sasa imekuja iko sawa inapita. What about watu wanasemanga if at all say watakuwa this position will be put into law, sita increase the wage bill, and the wage bill right now is already through the roof. Sasa Wakenya ndio wanaendelea kuteseka because you have to pay for these guys now. Okay, I think watu wanaangaliaga tu huyo mtu mmoja. CS anakujaga na watu kaa 5. Sawa, ni watu 5 wametoka mtaani ambao walikuwa tu wamebarizi, wamekuwa kwa mtaa wamekaa. Hawakuwa job. Yes, hawakuwa janta. Ni watu wako wa janta wamechukuliwa. Hao watu 5, they always say one Kenyan who is working directly influences 22 people. Indirectly influences twice that number. So mtu Kenya mmoja ana potential ya kusaidia watu 66. So CS akikuja au mavigonyi wamekam, mameso wamekam, madrafters, watu kaa 10 wanasaidika. So watu 10 wanaenda kusaidia watu 1000 huko mbele. So watu wase kuangalia huyu mmoja, tuangalie watu wangapi wa 1000. Kuna impact analysis that has to be done. And that's why tunasema economics kuna 2 types. Kuna positive economics na kuna normative. Positive ina deal to na facts. How much do we grow? How much do you grow? Which those are the things you're asking me. But you're not going to the normative side. What happened? What would have happened? What is the impact of this to the common people? So common people wengi wana feel ni sawa. Hiyo hata vile unaweka vifiti sana itasaidia. Ni kama tu vile unaambia hivyo ma3 makanga moja atashuka, mwingine aende kuleta watu. Yaani hiyo ma3 moja inaweza kuina video tukaa 15. Ni idea fiti. But at the same time upande government kuna watu wana feel tuko kwanza in the first tuko over representation. Tuko over represented sana. Alafu at the same time hata tukiongeza vile tunaiweka the moment kwanza unasema ati CS mmoja amekuja na watu wake 5 voki. Taxpayers money ndio inaenda kutumika bado kuwapei. Juzi si ati ni huu atakuwa anapeiwa sasa yeye anapiga watu wake au wataona kama ni sisi wenyewe tunapei kweli. After the same time bado kuna hiyo story kiva kwa milita hapo juu ya gava. CS imekataliwa, parliament imekataa. Kuna koti imesema hiyo mambo iko kwanza stopishwe. But hii government yetu inajulikana haisikiangi vile koti inasema. Vitu mingi koti inasemanga Finance Act atufanyangi hawatusikiangi mambo ya I can go on and on. So hii mambo ya CS baba ni mambo tu ya sasa kwa highlights za gazeti na nini TV. Haya sasa tumekubali, lakini chini ya maji already watu washani kwa kazi. Wewe muda kwanza mimi nasikia mabezo wako kwa payroll. Unasikia watu already wako kazi. Lakini Johnny ni kitu inaendelea ama wanga tu si wanga tunajipiga huko ma stories zetu za jaba tunashikisha ama ni kitu iko. Is judiciary the weakest link kwa hii government inaendelea sasa hii? You know there are 3 arms of government na umezisema zote. And the executive, the judiciary, na legislature. I think these people work in it's seamless. There's a seamless interface between all those 3 sections. And they're supposed to mirror each other. So that whatever you do is mirrors on the other side na inasaidia. Ultimate aim is kusaidia mwananchi. And you know sometimes when kunakuwa na wars between the 3
you find a situation where sometimes reading of interpretation of the facts inakuwa na changamoto kabisa, because we just pick isolated incidents because you see kuna kitu ilikuwa inaitwa manifesto. Kuna manifesto ilitengezwa. Remember kuna ile the plan, the bottom up economic transformation model. So everything they are doing borrows a leaf from the manifesto ile walitengeza. Ukiangalia ile strategic plan yao apparently kuna ile strategic plan yao walitengeza. Walisema nini? There are those things that they said. So it's not like they're saying doing something different. To achieve some of those things that wamesema, it was important to get to tax people so that some of those programs despite outcry. And ukiangalia sometimes ni tu wadhi wamekuwa tu mtaani wajatembea sana. Ukienda abroad utapata kaa UK wana tax 55%. Bado tu yetu ni 33. Ukienda Switzerland inaenda 60 to 70. Hiyo pesa inarudi back to help the systems in those economies so that the social systems, the education systems zinasonga mbele. So these taxes the revenue tunapata kwa gava inapata kwa hiyo is meant to be applied back to help some of these things, free primary education, maybe university pia masomo itakuwa hivi. And don't forget every year nasikia watu ngiri 10 upoteza job gava. Wamepitisha age, retirement age. Na hakuna studies zinafanywa kufanya wale wametoka. There are like 10,000 civil servants who retire every year. See, those positions have to be replenish so that we have that critical mass of services being dispensed to the local mwananchi. So it is just a cycle where those ones are saying goodbye and those ones who are coming in. But matters to do with hiyo miswali umenuliza ya parliament and the rest, I think there's a complementarity kind of relationship that needs to exist. Hata kwa Kenya Charlie na Dem ama Manzi na Hazi, kuna time kuna friction hapa na pale based on principle, and this is just on principle. But I guess also Kevali kwa nasema what it seems like if you assess how the government is going about its business, ni kama they have no regard for the rulings by the courts. Unaona, court nasema hivi, nasema soldiers, police still have to go to Haiti. Sijui nini CS we're bringing it back. But aside from that, ukiangalia sasa situation kwa country, what kind of trajectory are we on currently? Is it a positive trajectory ama things are not going so good? Kwa sababu I guess from where I'm seated na kwa ground, watu wabambiki na some of the policy moves that the government is making. Ni watu wanasema no, we're not heading towards the right direction. Well, like I said, tukianza, there's a report that came out last year. Nani report based on GDP, gross domestic product and gross national product. Gross national product means the total output of goods and services produced in a country in a given year. Yes. Hiyo kitu iliweka Egypt as number 1 in Africa. Nigeria number 2, South Africa number 3, Morocco number 4, Ethiopia number 5. You see, Kenya is number 7. For information, most people don't know these things. Angola number 8, TZ number 9, and then Ivory Coast number 10. Yes. Those are well documented research to show that the economy is slowly trickling back. Don't forget what I said about time lag. Kuna ile time lag kidogo, and sometimes even when ushaenda pale mtaani alafu unastua mtu anastuka vibaya. Unajua pale unastua mtu anastuka vibaya, anasema never ever do that again. Sometimes when you stua mtu like that, you make everything collapse. Anastuka alafu sasa to revert back to itself sometimes has its implication. So likewise, sometimes when you're going through the economy trajectory, sometimes that push through taxes, albeit, and those other things, sometimes makes people now have the discourse we are having right now. But with time you find the elasticity, the responsiveness inakuwa mzuri na ina improve. So I think in terms of the trajectory, we are on a positive growth based on the fundamentals ambayo tumesema. It's not based on hearsay. It's just the economic fundamentals of what do you check? You check inflation. Is the inflation level high or low? What is the price level? What is the investment level? What is the savings level? Banks are making huge profits, yet tuna complain. Hizi profit kwa zinatoka wapi? Sisi zinatoka kutoka wadhi hapa wako na mura zao. So banks, if that was an issue, then banks will not be making profits, they'll be making losses. The top 7 banks zote. So in layman terms,
just as the government wamekuwa kisema, especially the president, we give them time. Tutaanza kuona vitu kwa ground ziki make sense. Bei ya vitu zitakuwa zinarudi chini fiti in about 3 years hivi. That is what even the deputy president alikuwa anasema. In about 3 years, vitu zitakuwa sawa as we approach the elections. I think I'll say I have already started seeing the small changes in prices. Prices of commodities coming down. Tunaweza kuiona. And maybe within that period of time we'll have stabilized. All right. 0719012700. My guys, tuko na John MASABA is a public policy analyst. Kama unaweza piga simu right now, kuna maswali, you have any comment, you want to react to some of our top stories hapa hivyo kwa magazeti. On the Daily Nation they're saying Raila under siege. Yes, Mr. Odinga says document a good thing but his allies think otherwise. And then on the Standard, Kev wamesema nini hapo hivyo? Kwa Standard hapo kwa piga story deadly sana ya Treasury. Wana claim Treasury claim it's broke. Experts say it's all about wastage and luxury. All right, piga simu guys. Phone lines are open 0719012700. Do remember to go live on channel 172 on KTN BTV right now on Star Time. More vibes to keep you moving. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Nobody is coming to save you. Get up. Be your own hero. Don't blame the distraction. Improve your focus. Don't overshare. Privacy is power. Tough times never last, but tough people do. Move in silence. Only speak when it's time to say, check me. Positive vibrations on the Modern Vibes. Hello, Mike Shaira, good morning. How are you? Fine, Mr. Mike Shaira. Tuko hapa hivi na the one and only John MASABA is a public policy analyst. Umesikia his points. Swali yako ni gani, Mike Shaira? Swali yangu is very simple. About influence. Can you comment about tribalism and Kenyan politics, and especially in the counties? Oh wow, umesema tribalism in the counties imezidi. Yeah, and corruption in Mezidi. All right, so asante sana Mike Shaira. Yo, specifically, are you talking about any county ama tu zote tu? Kajiado County. Sawa. Asante sana Mike Shaira. 0719012700. My guys, tuko na bwana John MASABA is a public policy analyst. Kama kuna swali about the economy, siasa, umesikia Johnny amesema things take time. The country is actually in a positive trajectory. So in a few years, in fact hata vitu zimeanza kurudi chini. Nasikia huko Western Bay ya unga 99 chai. Ai. We have to go to Western. Watu wanauliza serikali nini? Serikali imefanya mambo yake. Johnny, when you hear mambo ya corruption, tribalism in the county, inakustua kweli? Is this something new to you? Ama what are your thoughts? Thank you very much. This story of counties, tumesikia sana, different counties, all the 47. Let's not forget that hizo counties ziko pali locals wako. For example, ukienda kule Northeastern, ukienda any county, Turkana. Yes. Most of the time, hata sisi sahi ukiambiwa umepostiwa umepelekwa Northeastern. Most people wanasema siwezi enda huko. Ukiambiwa uende Lamu sahi, hakuna Lamu pale mnatumia sijui donkeys ku travel. Watu watakataa. Sasa what are the systems supposed to do? First of all, counties ziko kwa hizo region. So it follows, what am I trying to say? It follows that wale wase watachorwa majanta, sini watu wa hiyo mtaa most of the time. So sometimes but the law ina require pia watu wenye awako from that region wanapewa hizo makazi hapo, a certain percentage. Lakini hawakubali, wakiambiwa waende hawakubali. Ukiambiwa uende Vibes Radio Turkana, utasema wacha niache kazi. No, sasa hiyo ndio challenge. Watu wataka kuenda kwa those areas. So inakuwa ngumu sana commit hiyo threshold. Ama hiyo threshold ya mamanzi ya 30% hiyo. Inakuwa ngumu sometimes because people are not willing to come up. As a group, yes, mnasema, lakini ukiambia okay sawa, who amongst you akukubali, tena inakuwa tofauti. So the dichotomy of the counties as far as that is concerned, sometimes ni kitu inaitwa, it's like an institutional framework of the county. Ni ngumu sana. But however, the governor is a manager
who plans those functions ambayo nilikuambia, planning, directing, staffing, controlling. So aki-empower CECs wake, especially CEC ana deal na mambo matters to do with recruitment and employment and employee benefits. They can harmonize those things to make sure that it is a representative of what they aspire for that county to have. So the onus is not on the government, it's on the county governor to make sure that all these systems are put in place to make sure that complaint kama hizo hazikuji, because I feel what he's saying. Si ati kitu anasema imetoka sijui wapi. It's reality on the ground. But then what do we have to do about it? Because sometimes kuna watu wanaweza kuwa kule juu and when you're up there sometimes inakuwa challenge sana. Unajua kuna pahali wanasemaga, utanikubali niseme hii quote. Quote inasemaga, one who plants grapes by the roadside and one who marries a pretty woman share the same problem. One who plants grapes by the roadside and one who marries a pretty woman share the same problem. I'll break it down for you later. But I think I know what you mean. So it's important sana for the institutional framework of the county to make sure that we put the county managers to task. Because sometimes what do? We throw our hands. Wale, you throw, but you don't put them to task. And sometimes when they're not put to task, chances of such overbearing tendencies happen. Let me ask you, let's go back to matters politics, as a national politics kwanza. Kuna watu wanasema, it almost feels as if the president is not here to protect the constitution, to uphold, support, protect, all those words. Kwanza sasa ukisikia hii talk of us, tunaweza enda ku amend it through the referendums, nini. There's something Boniface Mwangi tweet. Ama alieka on X, alipost. Aliandika, Kimani Ichung'wah is a big danger to our constitution. Ruto's errand guy is an errand boy, is an educated man who is proposing changes to our constitution that will do more harm than good to our democracy. His proposals to amend the constitution to please Ruto should be opposed in totality. Right? So when you hear people talking about watu wanaenda tu ku amend the constitution for their own benefits, there's nothing over here about public interest. Kenyans are worried about mambo ya, for example, lata the referendum. It's just about positions. What's your comment ukisikia watu wameanza kupost vitu kama hizi? Thank you very much. People are entitled to comment on anything and everything as far as they are concerned. But tukumbuke pia kuna mechanism ya kureport. Kuna kitu inaitwa disciplinary responsibility matrix, which shows how when you are aggrieved, that way sai ukifungua payslip yako mna present na huyu msee na yake ni twice yako, kuna vile utafeel there's a channel lazima ufuate ili ukusikize. So if somebody has a problem with the person you've mentioned, kuna vile anaweza enda ku-institute proceedings ndio see the light of day. So no one has stopped them from following the channels necessary, due process, to make sure that whatever is being proposed doesn't happen. So instead of going to X to do that, they should go to the various channels, the Complaints Administrative Commissioner for Complaints section, and channel some of those things there, so that it goes through the same process. But now when it is done on the media like this, who are they addressing? MASABA, but watu wengi pia wana notice. Maybe like tunafanya wengi kwa ma X ni juu na ma media, ma Instagram nini, ni juu na notice the government of the day. Whatever unawaambia inaingilia hii side inatokea hii side nyingine. So utapeleka kesi zako wapi tena? But does the president, from your assessment, does the president actually, is he out to protect this constitution? Yes, most definitely. Isn't this constitution perfect? See, wanasamanga, this is the best thing that ever happened to us. Why do you have to keep on changing? Sasa tuingiza hapo your official opposition, mara prime minister. Kenya wanasema, guys, what's the deal with big government? Tutaingiza Wakenya siku gani kwa mambo? Wakenya wanaingia hapo aje sasa? Kumbe tushaje kule wanaingilia. Again, when things are working well, everyone is happy. And when things are kidogo kuna challenge like the ones you're mentioning, then they need to do something. But I think President alisimama pale kasa mbele ya wadhi wote, mbele ya Kenyans wote, na alishikilia Bible, akashikilia Bible na aka proclaim vile tu constitution ilisema, ali swear. So first of all, aliswear mbele ya watu, hiyo tayari inamaanisha. And then number 2, yeye as a person, ukiangalia activities zake,
ziko geared towards upholding that kind of thing, because some of us kwa prezi maybe mimi naweza kuwa nashinda tu coast kwa holiday ama nini ama kukutana watu tulisoma nao uni high hot tunakaa pamoja, lakini he's not doing that. He's said watch and he run towards making sure our economy is self-sustaining. So to answer you personally, based on the economic fundamentals, because mimi naangalia economic fundamentals, siangalii unajua when you sample you're supposed to sample, there's 55 or so million Kenyans. So get a representative sample, get samples from 20 million. Ukichukua watu 5 alafu what's going on in the country? Are we in a political crisis or economic crisis? I mean, easy positions, are they necessary? Where do we have to sort out politicians? Si tuangalie mambo ya unga ama mambo ya mafuta. Those are concurrent things. Those are concurrent things. As we are checking on the prices of feedstuff, you must also check on the prices of, on the institutional reforms. You must also look at many other structures. So it's important zote zirantu zote mara moja. But ultimately watu fry. You know, some of us wakati Liverpool ilikuwa wana ilikuwa inashindwa, tulikuwa tumejam mbaya, lakini tukamaliza kati tumeshinda, kila mtu alifurahi. Nataka kupiga kijana yako, I know your son is also a Liverpool fan. Yes. Anaitwa nani? Thank you. Anaitwa Miles. Big up Miles. Miles Mutana is listening. I'd like to wish you happy birthday. Nice. Liverpool supporter. Good one. Niko na ni fan kubwa sana wa Salah na Sadio, lakini Sadio wakati alienda kidogo ikaleta changamoto. But he's a big fan of. What's your team? Timu yangu ni Liverpool. Pia Liverpool. From 1990 I've been supporting Liverpool, ikiwa na kina fans lako labda hawajui, labda late boomers akina Bruce akina Ian Rush. Yes. Unaona mkibeba kitu this season? The best we can do is the worst we can do is position 2. I think so too. Yes, this time I feel like Klopp is serious. Yes. So I know kuna vile. So big up to Miles. Happy birthday to you. May you have many more. May goodness and mercy follow you all the days of your life, and may your descendants be blessed up to the 7th generation. That is John Masaba, public policy analyst, na saini saa 2 kamili. Asante sana my brother. Imekuwa real. Thank you so much for hanging out with us. In the next hour tuko kwa mjadala kwa public opinion. We're saying happy holidays and of course stream live www.vibesradio.co.ke. Tupatane hapa hivyo kwa channel 172 on KTN BTV right there on Start Time. Saa 2 kamili, time for the news with Dennis Aseto. Vibration.